Hi, hello everyone. Myself, Dr. Mona, and I welcome you all to Med Talk with Mona at Omega Hospitals this time. So today we have Dr. Pravallika Dutta, consultant neurologist at Omega Hospitals, Gachipoli. Hi, Dr. Pravallika. Hi, Mona. So, as a neurologist, I would love to know what are your primary roles? I am Dr. Pravallika, working as consultant neurologist at Omega Hospital. So, I've been practicing as neurophysician for over 8+ years now. So, I primarily deal with conditions like migraines, headaches, nerve pains, and also conditions like dementias and movement disorders. So, as you're saying, migraine, dementia, they're like two extreme కండిషన్స్ అంటే Right. జనరల్గా తెలిసినంత వరకు అయితే మైగ్రేన్ అంటే చాలా మంది దే కీప్ కంప్లైనింగ్ హెడేక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ప్రిటీ ఐడియా అబౌట్ దట్ Yes. కమింగ్ టు ద డిమెన్షియా పార్ట్ చాలా మందికి తెలీదు సో యూఆర్ డీలింగ్ విత్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ దాని గురించి మా వ్యూవర్స్కి ఏమని చెప్తారా So, coming to dementia, it's an age-related condition. So, మనం సాధారణంగా ఇది higher age groups లో చూస్తాం, like above 65 years of age. This comes because of the degeneration of the neurons. So, we come across patients like Alzheimer's disease, where they come with memory problems. మర్చిపోతున్నారు మతిమరుపు కానీ లేకపోతే sometimes they forget the ways, like they go out for a place and they forget the way back their home. So these are the common dementias we come across. So it is very difficult to identify them because most of them think that okay, it's just age related problem, but sometimes it can be very demeaning for the patient. సో అంటే వాళ్ళకి లైఫ్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద పేషెంట్, ఈవెన్ ఫర్ ద కేర్ గివర్ ఆల్సో. అంటే ఇలాంటి కండిషన్స్లో పేషెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా మర్చిపోయే కేసెస్ కొన్ని చూసుంటాం డెఫినెట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్లోనే చూపిస్తారు ఇంటికి ఐ మీన్ కాస్త బయటికి వెళ్ళి డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి రావడం మర్చిపోతారు లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని మర్చిపోతారు చేసిన పని మళ్ళీ చేస్తుంటారు సో అలాంటి కేసెస్లో ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుందా సో కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్. సో బట్ వీ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ సర్టెన్ ట్రీటబుల్ కండిషన్స్. ఇందులో మనకి ట్రీటబుల్ కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ద ఐడియా ఆఫ్ దీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇస్ టు పికప్ దోస్ ట్రీటబుల్ కాసెస్ ఫ్రమ్ ది నాన్ ట్రీటబుల్ కాసెస్. లైక్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ లైక్ ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ డిమెన్షియాస్ అంటాము, అంటే కొన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ ఎన్కెఫలైటిస్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి చాలా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏజ్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ కూడా ఆ డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ని స్లో డౌన్ చేయడానికి మనకి చాలా మెడికేషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద డిజీజ్, మనం ఎర్లీగా ఆ డిజీజ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే గనక వీ కెన్ డెఫినెట్లీ హాల్ట్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ద డిజీజ్. ఓకే సో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల తర్వాత, ఇట్ క్యాన్ బి వీక్స్, మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్, మనం ఎప్పటి నుంచి ప్రోగ్రెస్ చూడొచ్చు? So again, it comes to the diagnosis. Okay. So suppose if we are identifying some treatable condition like autoimmune encephalitis, Okay. over few weeks to months we can see the difference. Suppose some meningitis also can present as dementia sometimes. So these have good improvement over few weeks. But age-related dementias like Alzheimer's kani, frontotemporal dementias kani, వీటికి అంత కంప్లీట్ క్యూర్ ఉండదు. సో దే ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ కండిషన్స్, బట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మనం బెటర్ చేయగలుగుతాం సర్టెన్ మెడికేషన్స్, ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ థెరపీస్ వల్ల. సో ఈ డిమెన్షియా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, ద కేర్ టేకర్స్ ఆర్ ఈ పేషెంట్తో ఎవరైతే ఉంటున్నారో. సో అలాంటి కేసెస్లో వాట్స్ ద రోల్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ యూ సజెస్ట్ ఆర్ ప్రిఫర్? So definitely counseling plays a very major role because most of the burden falls on the caregiver rather than the patient itself, and also the family. They are at more stress and burden, and they have to really be counseled about the prognosis. అంటే ఈ కండిషన్ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది, దీని అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఎన్ని రోజులు సర్వైవల్ ఉంటుంది, అండ్ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఈ డిజీజెస్ వల్ల వస్తాయి. సో అవన్నీ మనం కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కేర్ గివర్స్కి. సో దట్ ఈస్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. సో మీరు ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసినట్టు కాంప్లికేషన్స్ గురించి కూడా కొంచెం
కేర్ గివర్స్కి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పారు Definitely. కదా. సో వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ పాసిబుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ దిస్ డిమెన్షియా కండిషన్స్? So, as I told you, dementia is an age related condition. It's a slowly progressive condition. So, ఇనిషియల్గా మనం చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది లైక్ మెమరీ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. బట్ యాజ్ ద డిసీజ్ ప్రోగ్రెసెస్ వాళ్ళు బెడ్ రిడన్ అయిపోతారు, వాళ్ళ రిఫ్లెక్సెస్ అన్నీ స్లో అయిపోతాయి. సో దే హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్, దే హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీదింగ్. సో దే మైట్ నీడ్ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్, feeding tube support. All these things are needed. So apart from memory loss, they get to go through all these Yes, conditions. in the advanced diseases. In Okay. the advanced stages of the disease, this can happen. So, and the complications, once they are bedridden, they are more prone to infections like urinary tract infections, lung infections, and also bed sores. So, we have to explain them. These are the expected complications in the advanced stages. And also, the walking and all is impaired, so they'll be constantly bedridden. So, these are the expected complications, and we have to counsel them that they might progress to this stage. So before getting close to diagnosis, treatment or the counseling part and all, ఇనీషియల్గా అసలు ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలంటారు? So, if you ask me about the diagnosis, for any diagnosis, history itself gives the best clue. So, the clinical examination and history itself gives us the idea what kind of problem we are dealing with. But coming to the dementias, if you ask, there are like so many types of dementias, like Alzheimer's, frontotemporal dementia, Parkinson's disease associated dementia, PSP, CBD. So there are variety of if I go Too many. ahead, yeah, too many neurological terms. But it is very important to identify which type of dementia we are dealing with, because each dementia will progress differently and each will have different outcomes. So Alzheimer's might progress differently and frontotemporal might progress differently. So it's important to diagnose because each one will have different treatments, and we should not mix up treatments because some treatment options are harmful for the other dementias. Okay, so now we have certain diagnostic tests for the identification of dementias. So we have conventional scans like MRI imaging, and also we have certain blood tests, blood markers are there, certain CSF markers are there. So it's important to diagnose, to differentiate between these dementias. So as you've mentioned about MRI, Mm. in any condition, like it can be a neurological condition or any other conditions in the body, usually we rely on MRI, CT, X-rays, blood profiles and everything. So I heard about PET MRI Right. and it plays a key role in neuro, right? Yes. So దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? Definitely. So, as a neurologist, we deal with neuroimaging in and out every day, and we work very closely with the radiologists and nuclear medicine specialists. So, especially in most of the neurological conditions, we order a conventional MRI. But however, there is an advanced scan which is coming into the picture these days, that is PET MRI. Most of them are not aware of this, but it has got a very good role in identifying the diseases like dementia very early. I mean, what exactly is this PET MRI? So, if you ask me what PET MRI is, it's nothing but we are combining conventional MRI and a PET scan together, and we are complementing the results which are attained through this. So, usually, if we take MRI, it will give us the anatomical picture of the brain. So, PET MRI will give us the information about the metabolic activity of the brain. So, when we combine these two features, it will give us the accurate diagnosis and also helps in reaching a faster diagnosis also. So how long does this PET MRI procedure take usually? So, it usually takes the same time as conventional MRI Okay. only. It depends upon which sequence we are ordering. So, normal MRI around 15 to 20 minutes. This also takes the same, about the same time. Yeah. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ ఎంఆర్ఐ అనగానే లేదా సిటీ అనగానే పేషెంట్కి ఒక ఫోబియా అని చెప్పొచ్చు, భయం అని చెప్పొచ్చు, ఏదన్నా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ దే డోంట్ కోఆపరేట్ దో దే ఆర్ లైక్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు టో. కానీ కమింగ్ టు ద డిమెన్షియా పేషెంట్స్ దే గెట్ దట్ యాంగ్జైటీ, ద Right. ఫియర్ లుకింగ్ అట్ ద మెషిన్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మెషిన్, దే డోంట్ కోఆపరేట్. సో అలాంటి కండిషన్స్లో డూ యూ సెడేట్ ద పేషెంట్ అండ్ గెట్ ద ప్రొసీజర్ డన్ ఆర్ హౌ డస్ ఇట్ గో? Right.
So if the patient is anxious or is claustrophobic to the MRI scan, then it is mandatory to sedate sometimes. So PET CT is something which is done very quickly. PET MRI will take 15 to 20 minutes. So in case if you're ordering an MRI scan, if the patient is not cooperating, then we have to go for sedation, most likely. So, does the sedation can, like, are there any possibility that the sedation is gonna alter the results in any point, like a No, micro minute thing? no, it usually does not alter any of the results. Yeah, Okay. yeah. Coming to the dementia part, సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఒక్కోసారి పేషెంట్ కొంచెంసేపు మర్చిపోతారు, కాసేపాక మళ్ళీ అన్నీ గుర్తొస్తాయి. నేను ఇది చేశానా, అది చేశానా, నేను ఎప్పుడు చేశానని ఒక దే క్రియేట్ అన్ ఎమోషనల్ డ్రామా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో డస్ ఇట్ రియలీ హ్యాపెన్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్? ఐ మీన్ టు సే మర్చిపోయి మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకొని అవన్నీ కన్సిడర్ చేసి పేషెంట్ డిప్రెస్ అయిన కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? డెఫినెట్లీ అండి. ఇప్పుడు మనం ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ తీసుకుంటే, సో ఇనీషియల్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ లైక్ సింపుల్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్, మతిమరుపులానే స్టార్ట్ అవుతుంది. కామన్ ఏజ్ గ్రూప్? కామన్ ఏజ్ గ్రూప్ అబౌవ్ 60 years, but young onset Alzheimer's can start below 40 years also. Okay, it's a genetic condition again. ఇట్స్ అ జెనెటిక్ కండిషన్. There is a genetic form of Alzheimer's also. It is early onset Alzheimer's అంటాము. లేట్ ఆన్సెట్ Alzheimer's అనేది మనం కామన్గా చూసేది. సో ఇనీషియల్గా మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ, సో యాజ్ ద డిజీజ్ ప్రోగ్రెసెస్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు అడిగిందే అడుగుతూ ఉంటారు, చిన్న చిన్నవి మర్చిపోతూ ఉంటారు ఇనీషియల్గా, లైక్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ, ఎక్కడ పెట్టిన వస్తువు అక్కడ మర్చిపోవటం కానీ, లేకపోతే పేర్లు మర్చిపోతారు, like their closed ones names they forget. And also with time there is progression of the symptoms in such a form that once they go out they forget the ways, like ఇంటికి వచ్చే దారి కూడా మర్చిపోతారు. ఇది చాలా క్లాసికల్గా మనం మూవీస్లో చూస్తాము. వెళ్ళిన So, పని మర్చిపోతారు, yeah, వెనక్కి రావడము వెనక్కి మర్చిపోతారు. రావటం కూడా మర్చిపోతారు. సో దిస్ ఇస్ ద కామన్ సిమ్టమ్ వి సీ. సో apart from that, most of them will be so much dependent on the caretaker also. So they rely upon everything on the caretaker, like for simple tasks also, like what did I have in the breakfast, what did you have in the breakfast, and adite they will be looking at the caretaker. So itla simple questions also they won't be able to answer. ఓకే. సో యాజ్ యూవ్ మెన్షన్డ్ హెరిడిటరీ ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నారు. సో లెట్స్ సే పేరెంట్స్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ కండిషన్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినప్పుడు ఆర్ దెర్ ఎనీ వేస్ వేర్ ఇన్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఆర్ సేవ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఫ్రమ్ అవాయిడింగ్ దట్ డిమెన్షియా? Definitely, Andy. We have certain genetic tests available now, Okay. which can screen these genes, especially genes like presenilin 1, presenilin 2, ApoE. అని మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ జీన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ యంగ్ ఆన్సెట్, ఎర్లీ ఆన్సెట్ ఆల్జైమర్స్. మనకి పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే అందులో కూడా యంగ్ ఆన్సెట్ పార్కిన్సన్స్, లైక్ అరౌండ్ 40-45 ఇయర్స్లోనే మనకి పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ వస్తుంది కొంతమందిలో. సో వాళ్ళలో కూడా కొన్ని జీన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి చాలా టెస్ట్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, లైక్ జెనెటిక్ టెస్ట్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీ ఫైండ్ ఎనీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ who are having these disorders at a very young age running in the families, they can go for these tests. This is not to scare them, but to keep them better to be yeah, on the safer on a side safer side, so that they can take better care of their lifestyle. rather than Yeah. depending on someone in Yeah, the future. prevention is better than cure. Yeah. Yeah. So are these investigations expensive? If you ask me, yeah, genetic tests are not widely available like normal routine blood tests. So they are a bit expensive, but they're easily accessible. Now, as the disease awareness is increasing, these are also available, like in future, we might have them at affordable prices. So how about the accuracy of this genetic investigations? So single gene detection, these tests are definitely very accurate. So if suppose that particular gene is detected, then definitely it's a positive test. Suppose there are non-specific genes also. If those genes are detected, then we have to correlate with the other tests like EEG, MRI, clinical history, family history. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి then we will come to a conclusion. So we don't base solely on the single test, like genetic test is showing this result, so you can't label him as this particular diagnosis. You have to correlate with all the investigations. So
మీ 8.5 years practice లో have you come across any typical or a complicated dementia case? Definitely, we have seen a lot of cases of dementia, among which complicated ante like As you mentioned, yeah, like too many varieties of dementia, right, the right. most prominent and the complicated one to handle. See, PSPs, some of them do not have treatment options yet. Most of them do not have treatment options yet because these are age-related disorders. Like we have Parkinson's-related dementias, which and also CJD antam, Creutzfeldt-Jakob disease ani. So that is very rapidly progressive dementia where they present with sudden jerky movements ఉంటాయి వాళ్ళకి and rapid progression ఉంటుంది Jerky within movements in the sense kind of myoclonic, yeah, seizures? seizures Okay. can be there, involuntary movements ఉంటాయి and sudden death కూడా రావచ్చు వాళ్ళలో CJD పేషెంట్స్లో. So that is something which we have to pick it up very quickly because they can progress very rapidly. Unfortunately, there is no cure for that yet. So, as a neurologist, you're more prone towards neuroimaging, right? Right. So, are there any other departments wherein you work together? Yeah, so as a neurologist, I told you, we play a major role in identifying the diseases through neuroimaging. So we closely associate with radiologists as well as nuclear medicine specialists, especially when we deal with PET scans, PET MRI scans or PET CT scans, because the most common neurological conditions wherein we advise these tests are like epilepsies kani, dementias kani, brain tumors kani. ఈ స్కాన్స్ మనం కామన్గా అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వీ క్లోజ్లీ వర్క్ విత్ న్యూరో సర్జన్స్, న్యూరో రేడియాలజిస్ట్ అండ్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్. Neurosurgeons are heard, radiologists are heard, but this nuclear medicine specialists are like something new. Yeah, they I are think the many main people are people, not aware of it. right? They are the main people who report PET scans. Okay. It's PET is nothing but a nuclear imaging scan. So basically, in a PET scan, what we do is so we use certain tracers like radioiodine tracers. They are radioactive tracers which we attach with simple molecules like sugar molecules or amino acid molecules, so that when we inject this dye into the body, so it reaches the brain. So it will detect which part of the brain is active and which part is inactive. సో అప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏది డిజీజ్డ్ బ్రెయిన్ ఏది నార్మల్ బ్రెయిన్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో స్పెషల్లీ న్యూరో సర్జన్స్కి ఇది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ దే ప్లాన్ అ సర్జరీ. సో దే కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ డిజీజ్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రిసైజ్ సర్జరీ ఫర్ దెమ్. That sounds Yeah. great Yeah. actually. So, me practice lo, have you seen any infants or newborn babies or young kids or teenagers going through such conditions? Yeah, most of the epilepsy cases commonly see in this age group. Like we see from infant age group to elderly age group, but epilepsies are more commonly seen in infants and childhood age groups only. So, Most what could be common, the root cause for it? right? Most common causes are developmental anomalies ఉంటాయి లైక్ focal cortical dysplasias అంటాము. కొన్ని కండిషన్స్ లైక్ మీసియల్ టెంపోరల్ స్క్లిరోసిస్ అంటే వీళ్ళల్లో ఫిట్స్ మెడిసిన్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వరు. 2 or 3 మెడిసిన్స్ కన్నా ఎక్కువ రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళని డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఎపిలెప్సీస్ అంటాం. సో వీళ్ళకి ఇంపార్టెంట్గా పెట్ ఎంఆర్ఐ అనేది మనకి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళలో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పేషెంట్స్ ఫర్ లైక్ దే ఆర్ ద సర్జికల్ క్యాండిడేట్స్. సో వాళ్ళు మెడిసిన్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వరు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీ పుష్ దెమ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ Next ఇస్ line of సర్జికల్. treatment. Yeah, next line of treatment is surgery. But before we send them for surgery, we have to identify where the seizure is coming from. ఎగ్జాక్ట్గా ఫోకస్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. But considering the recent advances and all, ఇప్పుడు బేబీ మదర్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడే there are certain scans which can help us identify every pinpoint abnormality in the baby, right? Right. So can't we address it at that time and then avoid this? The neurodevelopment takes even after the childbirth. Okay. So it continues. Even So up it's to adolescence, unpredictable. it continues. Okay. So certain anomalies you can pick up even before the birth, but some anomalies can develop after the birth also. So for such conditions, you need special tests like PET,
EEG, imaging and all. Yeah. So, as a neurologist, you deal with the first line of diagnosis, right? Right. So, let's say when a teenager or a young kid or anyone, when they collapse out of the blue, ఆడుకునేటప్పుడు వర్క్ వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది ఫెయింట్ అయి పడిపోతారు, కొంతమంది బ్లాక్అవుట్ అవుతారు, అది నార్మల్ అని అనుకుంటారు. సో Right. అలాంటి కండిషన్స్లో లైక్ ఈజ్ దర్ ఎనీ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్? సో బ్లాక్అవుట్స్ అనేది చాలా కామన్. సో ఫస్ట్ థింగ్, సింపుల్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ ఇస్ ఎనీ హైపోగ్లైసీమియా ఉందా, లైక్ షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అయ్యాయా, ఆర్ ఎనీ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయా. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సింకోప్. సో సింకోపీ అనేది వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ సీజర్ సింకోపీ, ఈ రెండు డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెండిటికి డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ that we have to evaluate them from a neurological point of view. So that is how we have to, next step is we have to do certain battery of tests, evaluate. If it is a simple syncope, the reason for the syncope, whether it is simple sugar levels, then we have to correct hypoglycemia. If it is something else, then we have to do imaging and all, find out the root cause for it, and then treat accordingly. The reason for me posting this question is చాలామంది పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు సడన్గా గ్రౌండ్లో పడిపోతారు. Right. అండ్ దెన్ పేరెంట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఏదో కావాలని పడిపోయారు, లేకపోతే ఓకే నార్మల్ వెళ్ళేది విల్ బీ ఫైన్ అని అనుకుంటారు. బట్ డౌన్ ద లేన్ దే ఎండ్ అప్ విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కార్డియాక్ ఇష్యూస్ ఆర్ న్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. సో అలాంటి కండిషన్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఈజ్ దర్ ఎనీ మెసేజ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ టు ద యంగ్ పేరెంట్స్? So we should not neglect when such symptoms are identified in kids. So immediately they have to be brought to the doctor's attention, and they have to be evaluated in detail, because we should not miss out a serious condition thinking that it's a simple, just casual, like most of them think kids are bluffing. Yeah. They are just trying to escape school. Most of the parents think that Kids way. are that notorious that we can't Yeah. blame on the parents too. Right. So it is better not to take things on a lighter note. Better evaluate them in detail and rule out the serious conditions, so that we can have a healthy child. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు మైగ్రేన్ పార్ట్. లైట్ చూస్తే తలనొప్పి వస్తుంది, లేదా ఇంకేదైనా లౌడ్ నాయిస్ వింటే తలనొప్పి వస్తుంది, అంటే మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి తలనొప్పి రావడానికి. బట్ అందరి నోట్లో వినేది నాకు మైగ్రేన్ ఉంది అని దే గో టు అ సెల్ఫ్ డయాగ్నోసిస్ థింగ్. Right. వై ఇస్ ఇట్ సో అండ్ హౌ? సో హెడేక్ అనేది చాలా కామన్ న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్. మేము కామన్గా ఓపీడీలో చూసేది హెడేక్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్ లేబుల్ ఇట్ యాజ్ మైగ్రేన్. సో మైగ్రేన్ is not just a simple headache. For sure they never get to see the doctor once also. Yes. But they label it as migraine. Yes. So because of a lot of information available in the internet or something, like people try to correlate everything with their symptoms. So migraine is just not a simple headache, it's a syndrome. Okay, so it's having many stages in it. Like it starts with an aura, then there will be headache, and then there will be a post-drome phase. So migraine is very important to identify, because if you tend to miss out the diagnosis of migraine, it might lead to complications again. Like they can land up in strokes and epilepsy also. Okay, and status migrainosis. The migraine can persist for like complete 24 to 48 hours. So you can't ignore it as a simple headache. And also, you can't label every headache as migraine. Okay, so not every headache is just stress related headache, and not that every migraine is a simple headache. So it's very important to come to consult a neurologist and have a proper diagnosis. How do you get to diagnose that it's a migraine headache? Yeah. So most of the migraines are unilateral headaches. అది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ మనకి హెడేక్ వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ యూజువలీ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద హెడేక్ ఏంటంటే పల్సేటింగ్, థ్రాబింగ్ టైప్ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెడేక్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ నాసియా, వామిటింగ్, అండ్ దే ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు లైట్స్ అండ్ సౌండ్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ప్రిసీడింగ్ aura also. Aura What is is nothing this but preceding aura? yeah, it's nothing but a subjective sensation, like they'll be experiencing flashes of light kani, discolorations, like multiple colors kani, flashes of light, or sometimes some people might experience one side sensory complaints,
లైక్ పారస్థీషియస్, ఒక సైడ్ అంతా తిమ్మిరి పట్టింది అంటారు, ఒక సైడ్ అంతా వీక్ అయిపోయింది అంటారు, విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ టెంపరరీ, లాస్టింగ్ ఫర్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్. Just before the headache starts, they can experience this kind of symptoms. So these episodes last for how long? So usually aura lasts for very like few minutes, and headache can last for almost 3 days also. Okay, 4 hours, minimum duration is 4 hours, 4 hours to 3 days. So if that's the case, treatment options. So migraine, mostly we can prevent it by simple lifestyle changes itself. Like most of them should identify the triggers which will cause migraine. Like certain foods can trigger migraine, like most of the dairy products, cheese, uh, paneer, and also like food items like Chinese. These have certain chemicals which will trigger migraine. So apart from these, missing the meals, most చాలా మంది మీల్ స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు, టైంకి బోన్ చేయరు, వాళ్ళకి హెడేక్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ స్ట్రెస్ కెన్ కాజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజీజ్. So even it can cause migraine also. So these are the common triggers. So to prevent migraines, so proper lifestyle we have to adopt. Like hypertension and diabetes management, we have to practice healthy lifestyle through exercise, healthy eating like fresh vegetables, kani, fruits kani, including balanced diet. So this is very important to prevent migraine. So if a person is going through migraine, SOS medication chalantara leda they have to be on a continuous course of medication to certain time. How do you categorize it? Right. So definitely SOS medication is needed to prevent, to reduce the pain. Along with that, we need to give migraine prophylactic medications also. See, అదొక కోర్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు మినిమం 6 months అన్న కోర్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే విల్ టేక్ ద pain medications and they'll tend to ignore this prophylactic medications. But major people rely on a cup of chai. Yeah, that's a myth again. As I told you, even tea is one of the triggers for migraine. But they think I'll have a Yeah. strong tea and I'll be fine. Or like espresso shot or something, and they believe I that know. they're gonna be fine. Yes. Coffee to some extent can relieve migraine attacks. Okay. But tea is absolutely, it is considered as one of the major triggers for migraine. So tea worsens migraine, but definitely caffeine worsens. calms down the Caffeine migraine. in some patients. In Okay. some patients, it can worsen migraine. Yeah. So if this migraine condition is not addressed appropriately, what are the worst complications that a patient can end up with? The most common complication we see is status migrainosus. That is, the headache, the worst headache persists for over 24 hours continuously. Even with simple pain medications, tablets, the pain will not subside. So there They won't see any have to betterment. come and visit the doctor, and emergency treatments are needed, like IV medications are needed. Next thing is, in very rare cases, migraines can lead to strokes also, brain strokes. It can lead to clots. So, and in very, very rare cases, it can lead to seizures, epilepsy also. So that is why migraine should not be taken lightly. They have to be treated appropriately. Prophylactic medications have to be taken, and their migraine headaches have to be under control. I think it'll be better if everyone gets to a proper conclusion what exactly the migraine is and what sort of headache they are having. Yes, yes. Proper Before- diagnosis is very important. before it gets worse. Yes, yes. So migraine is not something fancy to mention that I have migraine. Just get the proper diagnosis done. ఇప్పుడు వరకు మైగ్రెయిన్ గురించి, డిమెన్షియా గురించి అండ్ ఫ్యూ అదర్ కండిషన్స్ అండ్ ముఖ్యంగా పెట్ ఎంఆర్ఐ గురించి you've gave us like immense information about that. That's like a really great information for the viewers and all. Apart from all this, can we know more about your journey throughout this as a neurologist till date? I have been practicing as a neurologist over 8+ years now. So it is very interesting and fascinating to see different kinds of neurological conditions and treat them. So it's been really exciting for me, my daily practice. Definitely few days are overwhelming because when we try to give our 100% in treating the patient,
there will be definitely a lot of challenges we come across because neurology is something, it's an emergency branch. It's very challenging for us to treat the patients on day-to-day basis. So, out of all your practice of 8+ years and as a neurologist, any wise advice from you for our viewers considering this first line neurological conditions? So I recommend all the patients to follow uh, a good physical fitness and a balanced nutrition to prevent neurological disorders and also most of the other disorders. If anyone is looking out for your consultation, your availability at Omega Hospitals? So I am available at Omega Hospitals, Gachibowli branch from 10 o'clock to 6 p.m. So you can visit for any neurological disorders for consultations at Omega. So, thank you so much, Dr. Pravallika, for all your precious and valuable information and your immense patience in addressing all the questions I posed. I hope it's pretty clear for all the viewers. And if you have any more queries about any of the neurological condition, kindly mention in the comments. We'll get back to you. Thank you so Thank you, much. Mona.